all my mind is filled with the greedy and not good thought. That's why recently I decided to quit the job and go back here. But I have 2 kids to raise, and sometimes I regret about my decision because the job is very good pay. Yeah. So can you give me some advice? Like because I feel like what I do is right when I quit the job, but now when I go back here, I feel lost and don't know if I can make a lot of money like I do in Singapore. So one way I feel that I should follow the Dhamma the right way, but another way I still stuck with the career, the money, or the children that I think that I'm responsible for. Yeah. How long have you worked in Singapore? I worked for more than 2 years. 3 years. Nearly 3 years. What kind of job? It's sale in IT job. IT selling. But with this job, the money is very good. So for 1 month, the money can be very comfortable. 1 year in Vietnam, 1 month salary. So 1 month. So when I learn the Abhidhamma, I feel that it's really not good thought raising in my mind. So I decided to quit the job. I know that có giờ cái thôi neo 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 mình không vâng của là khi neo có đồ gì there's so many not good thoughts. So many. After I quit the job, I again feel not right. How? In the Abhidhamma, is a teaching from Satna. Satna like the small net, the tinyness, measurement for the time.
So what do you mean? Thầy trong một sách nào cũng because of learning Abhidhamma, she comes to understand in one pasana there will be a lot of unwholesome mind arise and pass away. How long have you stopped your job? How many years? Only 1 month. So yeah, I feel She used to earn a lot of money. She Mm. used to stay in a comfortable life. Mm. Not comfortable, but very certain to raise my kid. to be able to take care of her kids. From her salary, can be able to take care of her kids. How old are they? One is 12 and one is 7. For the network, I mean, but to compare with the knowledge of Dhamma, I feel that it's so nothing. Like my job also can help a lot of people, like the banking, because we do the security for the network. But when I learn deeper into the Dhamma or the Nikaya or the Abhidhamma, I feel that the most important thing is you know all the Dhamma. Now what are you doing now? I don't do anything. So when I resign from the job, I feel right. But now after 1 month, I went to the Vipassana meditation center. To practice in Saturday and Sunday. Also, there's one seminar from Myanmar. So not every day, because the job is also very stressful. That's why my mind is all focused on the job. So even when I do the meditation, I cannot focus. But how many workers in your job? For Vietnam, only me and one more. But because it's a sales job, so it's very competitive. Mm. I feel some many things not right. Because it's a customer and the money. All of my colleagues very aggressive and competitive. So I also feel the environment is not suitable for me. Yes. Yeah, that's right. Yes. Can you just advise me If you continue your job, you will be difficult to practice meditation. You already work for nearly 3 years. That is enough. Because you are now 37 years old and you have 2 children. So your weakness is not practicing meditation continuously, seriously. If you got the chance to practice meditation from me,
about right understanding and right practice. So this is the best we can do. Because I myself started practicing meditation as a business owner, and then I continued to practice meditation and to run my business as a meditator, not as a businessman. In this way, I can know about the side effect of working for money and dealing with the lay people who are buying and selling, who are not doing good deeds regularly. When I started practicing meditation, I have to deal with the meditators. They may not be, most of them may not be rich, most of them are old, but they are doing good deeds. That's why meditation retreat and meditation center are good environment of all. Meditation is also the best job of all. So I came to understand by my own practice and experience. The more I continue the practice, the more I came to understand clearly more and more detail in this way. The more I dare to reduce my time of business. I spend my time more and more for doing good deeds, not for business. And finally, I could practice meditation the whole day. Only when I was working for my business. Therefore, doing good deeds, you make decision by yourself. That's the weakness. You cannot detach from yourself. You are still relying on yourself. That the problem is misunderstanding of self or someone or I. That is making you feel worry, regret, concerned with your former job. You just need to continue the practice because you already have the abilities to work for many for 3 years continuously. Now you should try to use your ability and intelligence in practicing meditation and doing good deeds for over 2 years at least. Working or not working for monies are not much important. Practicing meditation
is important. This is right understanding, and if you are practicing with this right understanding, you are sure to be satisfied. Your need will also be fulfilled by your action of good deeds. If you continue your job, you may not be able to understand and practice like this for sure. You must need to continue your job till there is problem in your body and mind. Because of paying attention only to your job by rejecting your body and to take care of your body and mind. Meditation is just taking care of our body and mind with the right understanding of selfless and permanent nature. If you are doing good deeds continuously, your children can also follow you to practice meditation. In this way, you don't need to worry for your children, and also they don't need to worry for you. This is I have been teaching like this for over 20 years continuously to the people in the society. In this way, more and more people are following me. In this way, they can be satisfied with this right understanding and practice for sure. I think that because I am worried, because I'm greedy, and because I attack with the money that I earn, and I am afraid that in the future I cannot earn that much money anymore. But think again, when the Buddha has left all of his things, go for the way that he chose. So I feel the money that I earn is nothing. It's just that my greedy that I feel that. And because I just learned a lot of theory but without practice, that's why caused me fear and uncertainty. Yeah. So I know that meditation is the only way for me, yeah, and doing good deeds. After I quit the job, I went to Myanmar and to help at the earthquake. So that is also one thing that I feel very relieved.
most of the people they not have the courage to lose their opportunity of good job, good salary. But for you, you have the courage to lose it. That is your good point. But you are not practicing meditation seriously, continuously. That is your weakness. The weakness is the problem. Right? Losing the good salary is not the problem. That is right to do. If you it can help you to detach from good salary. If you cannot stop your job, you may not have the power of detachment from good salary. So you should continue to detach from yourself. You could already detach from your job. Now it will be more easy for you to detach from yourself and your children. If you can detach, the problems will be solved. Because of attachment, there is regret, suffering. You already started the practice of detachment. Therefore, you should not give up. You should continue to detach from yourself and your children. That is right to do. There are many steps of doing good deeds. Now you already started the first step, so you must dare to continue another step. To solve the problem in your mind. Thank you, Saturday. I will continue my way to learn the Dhamma and practice meditation. Dạ, con muốn hỏi về cái câu trả lời của Ngài vừa nãy cho chị Hồng ấy ạ. Là con thấy Ngài có nói là nếu như mà biết được, thấy rõ được cái hệ lụy của việc quan hệ tình dục á, thì càng ngày mình sẽ càng giảm và đến lúc đoạn trừ được cái việc quan hệ tình dục á.
Thì con muốn hỏi rõ là cái hệ lụy của nó là gì ạ? Chị càng ngày càng biết được bằng chính cái sự hiểu biết của chị cảm thấy mỗi lần quan hệ là chị luôn cảm thấy không có được tâm không được an về điều đó, thì khi càng ngày khi mà chị hiểu rõ hơn điều đó thì cái tâm ham muốn của chị nó sẽ bớt dần và chị sẽ có thể kiểm soát tâm, nó không thể sinh khởi qua ý hoặc là nó sẽ không sinh khởi qua hành động vật lý. Thì càng như vậy thì chị sẽ có thể vượt qua được cái việc quan hệ tình dục với người bạn. Dạ, nó là như vậy. Tức là vừa nãy câu trả lời của ngài nó đã là như vậy rồi. Cảm ơn sư cô. Chị phải kinh nghiệm của chính mình đó, tại vì chị thấy rất là đau khổ và chị phải thấy rõ hơn nữa. Chị cắt được nó vì chị thấy đau khổ thôi mà chị vẫn không cắt được bởi vì chị vẫn còn Dạ rồi, cảm ơn sư cô ạ. đang chờ sư cô tỉnh lại. Dạ, vậy con có câu hỏi khác ạ. Cái kiếp sống tiếp theo của mình á là mình không có nhớ được những cái gì mà mình đã làm hoặc là đã diễn ra trong cái kiếp sống hiện tại á. Vậy thì cái điều đó nó có nó có thúc đẩy hay là hỗ trợ cho những người cư sĩ hoặc là tu sĩ ở kiếp sống hiện tại này thực hành chánh niệm và xả ly được hay là nếu như mà tức là hai kiếp sống nó cảm như vậy là nếu mà có cái hiểu á, thì mình sẽ hiểu rằng là nó có liên quan đến nhau giữa kiếp sống này và kiếp sống khác. Nhưng mà theo những cái thông tin mà con biết được á, là cái kiếp sống sau mình sẽ quên hết tất cả những gì diễn ra ở tại kiếp sống này á. Vậy cái điều đó nó thực tế nó diễn ra như thế nào ạ, để cho mình thấy rằng là cái sự thực hành của mình nó sẽ là cái yếu tố hỗ trợ hoặc là có liên đạt hỗ trợ hoặc là thúc đẩy mình. After we die, to practice continuously, seriously in this life. Because of what she could understand, like she will forget everything concerned with this life. If there's a one knowing, like it concerned with the next life, the previous life, and this current life, or the current life concerned with the future life, one life after another. So what is the things going on between both life with
Because of ignorance and attachment, this question and thinking appear. Ignorance is attachment on living beings and non-living beings are attachment on living beings and non-living beings is the cause of ignorance or misunderstanding. As long as there is ignorance and attachment, there will be one after another, for sure. Because ignorance and attachment are the connection between one life, this life and previous life and this life and next life. Only when there was no ignorance and attachment, there will be no connection with this life and next life. In this way, there will be no life cycle, no misunderstanding life or living beings and non-living beings as real. For the children, what they want as a children is real. If they don't get what they want, they will be angry, they will cry, because in their view, understanding, they are real, their intelligence are real, true. So their needs are also real. That's why they are crying or feeling of sad or angry because of their ignorance and attachment. For the adult person, the intelligence of the children and the desire of the children are nothing, not real, not important. Because their intelligence is not enough. That's why the understanding of a children is also not real anymore. Because of the mindfulness and detachment, because of the power of mindfulness and detachment, we are able to understand and practice like this. If the power of ignorance and attachments are stronger than the power of mindfulness and detachment, we may not understand and practice like this for sure. Therefore, not to lose this right understanding and practice is really important.
In the past, we may not understand and practice like this in the past of this life, but only at the present, we are sure to understand and practice like this. But if we are not practicing continuously and seriously, we are sure to lose this right understanding and practice. Because there are many meditators in Myanmar. I have been working all the time. I'm helping them all the time. I'm teaching them all the time. Therefore, I know this cause and effect. If they are not working continuously or seriously, they will stop understanding and practicing like this for sure. To understand and practice like normal meditator is easy. Easy to understand and practice, but not much effective. This teaching, this understanding and practicing is detachment from normal meditators, common meditators. In this way, we can save more and more merits or good deeds by practicing, understanding and practicing like this continuously and seriously. And in this way, we are sure to be able to continue like this more and more. With this right understanding, I continued the practice after practice. Direct salary more and more in the long term. In this way, I can do more and more. I can create bigger and bigger meditation center. I can teach more and more clearly, simply, because of the greatest power of mindfulness and detachment. This is, for me, no different between Myanmar, Vietnam, Indian, Chinese, the same ignorance and attachment, the same meditation method. Only the people may be different, only the name may be different, but the same ignorance and attachment. So making the same mistake. So if you are rejecting, if you are not practicing seriously and continuously with this method, you are sure to lose this understanding and practice. In this way, you may be a lay person again. You may be normal lay person again. And then at that time, you are not sure when you will be able to understand and practice like this. This life or next life, no, not sure yet. So if you must learn not only from me, but also from yourself and the others. If you are practicing meditation like this for many years continuously, you will understand the same like me, the same mistake. The same many infinite Buddha already
enlightened, but the same teaching, the same right understanding, the same practice. Only the Buddha, the name of the Buddha was changed. Teaching is the same. So if you reject this kind of right understanding and practice, you may attach to reject the truth. In this way, you may experience with this right understanding and practice, with this kind of right understanding and practice, but you may reject again. In this way, no hope for liberation, freedom. Because of making the same mistake again and again, you may not have chance to get enlightenment, to be your own permanent understanding and practice. Not sure. So this is the most important. This understanding is the most important, and this practice is the most important of all. With this right understanding, I could lose all my former understanding as an educated man, businessman, as a normal Buddhism. Besides, I could, with this right practice, I could successfully stop my business, my physical, verbal, and mental action. Because right practice is completely opposite with the normal practice, normal job. The more we are following the right way, the more we can understand. Bởi vì có vô minh và dính mắc, cho nên câu hỏi này sinh khởi, cũng như là cái tư duy về nó xuất hiện. Vô minh chính là không hiểu biết đúng đắn về sự thật của đời sống, kiếp sống, hoặc là chúng sinh hữu tình hoặc vô tình, về kiếp sống vô tận sẽ cũng tồn tại hết kiếp sống này đến kiếp sống khác, chính là sinh tử luân hồi vẫn còn hiện diện, đó là chắc chắn. Bởi vì có vô minh và dính mắc, cho nên nó tạo dựng lên kiếp sống này và những kiếp sống sau. Ví dụ như kiếp sống trước đó và kiếp sống hiện tại, kiếp sống hiện tại và kiếp sống tương lai. Và nếu như mà không còn sự tư duy hoặc dính mắc về kiếp sống này, tức là không còn vô minh và tham ái. Và cũng sẽ không có sự dính mắc về cái vị hiểu về kiếp sống này hay kiếp sống kia, kiếp sống hiện tại hoặc là kiếp sống tương lai. Sẽ không còn sinh tử luân hồi, sẽ không còn sự nối tiếp giữa các kiếp sống với nhau, và sẽ không còn cái sự hiểu biết sai lầm về có kiếp sống này hay kiếp sống kia, kiếp sống của con người, chúng sinh hữu tình. Tất cả những cái hiểu này là thật nữa. Đơn cử như là về những đứa trẻ, thì trẻ con nó sẽ mong muốn những gì mà đạt được những gì nó mong muốn. Như vậy thì cái điều mong muốn của nó đối với trong tâm trí của trẻ con thì đây là sự thật. Nếu như mà trẻ con không có thể nhận lãnh những gì mà chúng muốn, thì đương nhiên chúng sẽ trở nên giận dữ, khóc lóc. Bởi vì cái hiểu rằng cái điều mong muốn đó với trí thông minh của trẻ con nó hiện hữu là sự thật, và cho nên là nó cần phải có cái sự thật đó.
và nó sẽ khóc khi nó không có được, nó sẽ buồn bởi vì do vô minh và dính mắc ở trong tâm. Còn đối với người lớn, khi người lớn nhìn thấy những đòi hỏi của trẻ con thì người lớn sẽ không có cảm thấy rằng điều đó là thật, bởi vì họ biết rằng chẳng có gì cả, chẳng có điều gì thật, và cái mong muốn đó nó cũng không có quan trọng, bởi vì do trẻ con nó cứ nghĩ là đây là điều quan trọng, cho nên nó đòi hỏi và nó khóc than. Bởi vì khi mà hiểu được điều này thì có thể thấy rằng đây chính là sức mạnh của sự xả ly, hiểu những gì đúng đắn. Và bởi vì lúc đó thì do vô minh và sức mạnh, bởi vì sức mạnh của vô minh và dính mắc đã bị ngự trị bởi sức mạnh của chánh niệm và xả ly, cho nên để có thể biết được rằng, hiểu biết rằng đâu là đúng, đâu là sai. Và sự thực hành như vậy là cần phải được tiếp tục như vậy. Cần phải có cái hiểu rằng dám để có thể từ bỏ và buông đi, là mất đi kiếp sống này, bởi cái sự hiểu biết rằng những gì không thật là thật, hiểu biết đúng đắn cái gì thật là thật. Cái sự hiểu biết này nó cũng vô thường. Ví dụ như trong quá khứ mình đã từng hiểu rằng những điều thật sự hiện hữu là thật, nhưng bởi vì do thiếu sự thực hành cho nên chúng ta dễ dàng chấp nhận những điều không thật là thật. Nếu như sự thực hành để hiểu biết về sự thật không được tiếp tục thì cái hiểu biết những gì không thật là thật vẫn sẽ tiếp tục sinh khởi, bởi vì thiếu năng lực của sự thực hành nên con người ta dễ dàng mất đi cái niềm tin, cái sự hiểu biết về điều gì là thật sự. Và với cái hiểu như vậy thì tôi cũng đang giúp đỡ rất nhiều các trường hợp của quý hành giả người Miến Điện. Tôi làm việc với họ, tôi giúp đỡ họ, tôi quan sát và dạy dỗ cho họ để họ có thể thực hành. Bởi vậy nên tôi có thể dễ dàng hiểu những điều không thật là thật. Bởi vì chỉ có chánh niệm, thực hành chánh niệm và xả ly thì có thể làm giảm bớt đi, có thể phân định được đâu là hành giả thiền sinh bình thường và những người thiền sinh thật sự. Nếu như mà không có đủ cái sự tinh tấn cũng như là sự thực hành liên tục thì rất dễ để có thể có hiểu biết như vậy. Và với cái sự hiểu biết này thì tôi đã giảng dạy và thực hành để có thể xả ly được nhiều hơn, để có thể trở thành một thiền sinh thật sự, thoát ra khỏi cái thiền sinh bình thường hoặc là những hiểu biết bình thường của một người thực hành. Và khi chúng ta có thể thoát ra được như vậy thì chúng ta sẽ càng ngày càng hiểu hơn, hiểu được về cái sự vô minh và dính mắc bằng pháp hành một cách liên tục. Nếu như mà chúng ta không có khả năng theo đuổi pháp hành một cách liên tục như vậy thì rất là dễ để có thể hiểu biết sai lầm. Tại thời điểm ban đầu khi tôi cũng không có hiểu về pháp hành được như vậy, phải mất 2 năm tôi mới có thể có được cái sự hiểu biết một cách sâu rộng như vậy. Tôi hiểu và tôi đã có thể giảng dạy như vậy cho đến tận bây giờ là hơn 20 năm, theo cách hiểu biết đúng đắn về pháp hành. Và bởi vì cái hiểu của chính bản thân và năng lực thực hành của bản thân, cho nên tôi đã có thể xả ly khỏi tất cả những lời dạy khác, những cái sự hiểu biết cũng như pháp hành của những đối tượng khác để có thể thực hành chánh niệm và xả ly.
Và bởi vì năng lực như vậy cho nên tôi đã có thể tích góp được một cái nguồn quỹ, một cái quỹ lương phước báu cực kỳ dồi dào trong thời gian dài hạn. Và tôi cũng có thể dựng ra được nhiều trung tâm thiền, có thể giảng dạy được nhiều hơn cho các thế hệ học sinh, và cũng có thể hướng dẫn được cho các vị hành giả. Tôi có thể làm được nhiều loại phước thiện. Và đây chính là bởi vì do năng lực của việc hiểu biết đúng đắn và cái sức mạnh của sự xả ly. Thật ra nó cũng, đối với tôi thì cũng chẳng có gì khác biệt giữa thiền sinh các nước, ví dụ như là người Miến, người Việt Nam, người Ấn Độ hoặc là người Trung Quốc. Thật ra nó cũng chỉ giống nhau ở bản chất là vô minh và dính mắc. Bạn cũng chỉ là một cách bình thường, bạn cũng chỉ là một hành giả bình thường với việc tham gia thực hành những phương pháp thông thường mà thôi. Nó cũng không có cái sự thay đổi hoặc là tăng trưởng trong pháp hành. Và nếu như mà mình không có khả năng có thể mất đi kiếp sống hoặc là cái sự hiểu biết về kiếp sống, cái sự hiểu biết của trí thông minh của người bình thường thì nó cũng chỉ bình thường mà thôi so với lại trí thông minh của người hành giả. Những người đang liên tục thực hành một cách rốt ráo. Và như vậy thì cái ý nghĩ về kiếp sống này và những kiếp sống sau đó chắc chắn không tồn tại, nó sẽ không còn là vấn đề ở trong tâm. Cô cần phải học hỏi thực hành giống như tôi hành của bản thân và năng lực quan sát những yếu tố xung quanh, thì cô sẽ tìm ra được đây là lỗi thông thường của tất cả các hành giả thông qua những vấn đề thắc mắc như vậy. Đức Phật đã tạo thành trong kiếp quá khứ và cũng có Đức Phật hiện tại, Đức Phật tự lai. Chư Phật đã hằng hà sa số đã xuất hiện trên thế gian, từ Đức Phật này cho đến Đức Phật khác thì chỉ khác nhau ở tên gọi các Đức Phật, nhưng Đức Phật chánh đẳng giác và quả vị của họ, cái quả vị giải thoát của họ là như nhau. Họ thực hành giác ngộ và giảng dạy là chúng sinh các bài học như nhau, giảng dạy cho con người ta con đường dẫn đến giác ngộ là như nhau giữa các vị Phật với nhau. Và như vậy thì nếu mà hiểu được như thế này thì chỉ có thể có được kinh nghiệm thực hành theo chính bản thân mình. Bởi vì do sự từ khước, sự chối bỏ hoặc là do sự ngừng nghỉ trong pháp hành làm cho cái sự hiểu biết đúng đắn trở nên không đúng đắn. Những gì không đúng đắn lại nghĩ là đúng đắn. Và như vậy thì sẽ không có một cái tia hy vọng nào cho cái sự tăng trưởng trong pháp hành. Và như vậy thì sự tự do thực sự nó sẽ không được đạt đến. Bởi vì do lỗi lầm trong pháp hành cũng như hiểu biết sai lầm sẽ không có cơ hội để giúp cho chị có được sự giác ngộ hoặc là sự bình yên mãi mãi, thoát khỏi tất cả những sự khổ đau, hoặc là được tự do thực sự mà do phước báu và năng lực thành tựu của pháp hành mang lại. Và như thế thì đối với sự thực hành là quan trọng đối với tôi. Và bởi vì tôi đã có thể có thể đánh mất cả cái kiếp sống của mình, kiếp sống và cuộc đời như là một người có giáo dục, một người hoạt động kinh doanh, một thương nhân, một người Phật tử bình thường. Và tôi đến với pháp hành với hiểu biết đúng đắn, và ngày càng tôi thấm sâu vào pháp hành, thực hành một cách rốt ráo liên tục, không ngừng nghỉ. Và như vậy thì thu thuấn dần được luật nhân quả, tôi hiểu biết được, tôi có chánh kiến cũng như chánh tư duy, có phương pháp thực hành đúng đắn. Và như vậy thì tôi hoàn toàn khác biệt so với những người thực hành thông thường. Và như vậy thì đây chính là điều mà quý vị có thể
khi có được pháp hành đúng đắn, sự thực hành đúng chính xác, có chánh kiến và đi theo đạo lộ đúng đắn thì sẽ có tăng trưởng trong pháp hành. Okay.